The Slovenes were more daring and immediately kicked Yugoslav customs officials off their borders with Italy and Austria. Welcome in Slovenia. Willkommen, danke. Haben Sie Pass? Ja. Could Yugoslavia let its richest and most western republic go without a fight? Gospod predsednik, šesta teritorijalne obrane je postrojena v čast Republike Slovenije kot samostojne države. The Slovene president reviewed his militia, aware that he might soon need them to stop the Yugoslav army from reasserting control. Prišel sem domov z proslave in ker je bil drug dan sestanek Svetovnega slovenskega kongresa, ravno končeval sem ta svoj zapis, ko je zvonil telefon in mi je bilo sporočeno, tanki so šli iz vrhniške vojašnice. I on je zvao mene da mu objasnim šta se radi. Rekao, gospodin general, recite šta se radi i da li to vi vršite agresiju na Sloveniju? Rekel sem, tanki so na ulicah, gredo z vrhnike proti Ljubljanu in že skozi Ljubljano. Ja sam rekao, gospodine predsjedniče, nikako to nije agresija i mi nemamo tu nameru. Je rekel, kakšni tanki? Je rekel, to ni oklep, to niso gosenice. Je rekel, mirno spite. Tanks were rolling through Slovenia, but the president had reason to believe Slovenia might still get away with it. 2 months earlier, he had had a surprising talk with the one man in Yugoslavia the army listened to. Slovenačko rukovodstvo je ocenilo da je za Sloveniju bolje da izađe iz Jugoslavije, da izvrši secesiju. The Serb president made a tempting offer. He'd support Slovenia's secession if Slovenia in turn supported his plan, allow the millions of Serbs who lived all over Yugoslavia to secede from their republics and unite with the Serb motherland. Ki me je pod roko in rekel, vidiš, da ti vsi skupaj nimajo pojma, kaj hočejo, ne vidijo nobene rešitve, dogovoriva se midva, če hočete Slovenci oditi, v redu. Ali dozvolite onda, hajde da promenimo jugoslovenski ustav, da stavimo sve narode u istu poziciju, da uredimo način korištenja prava na samoopredjeljenje za sve narode na isti način. KUCAN was wary. Ker sem vendarle dobro poznal Miloševića in sem vedel, da pri njem človek ne more biti nikoli gotov, če mu pokažeš prst, te je pripravljen zagrabiti za celo roko. KUCAN dared not risk everything on Milosevic's word. So, at 5 a.m., shortly after the tanks had begun moving, he summoned his cabinet to the presidential offices. They had to decide whether to fight the Yugoslav army. Vsi smo vedeli, kaj to pomeni. Da pomeni to vojno. Verjetno je vsakdo, tako kot tudi jaz sam, razmišljal, koliko smo na to vojno pripravljeni. Nastala je tišina, večina članov je gledala tako gor v strop. Moram reči, če se danes spominja tistih dogodkov, se mi zdijo, da so trajali celo večnost. V bistvu pa je šlo samo za nekaj minut. Ni bilo nikogar, ki bi odgovoril na vprašanje, ki je bilo postavljeno. KUCAN zelo kratko zaključil. Ok, v redu, imate pooblastilo. Predsedstvo Republike Slovenije je danes ocenilo razmere, ki so nastale v naši republiki po nočnih premikih enot jugoslovanske armade. All the army planned to do was retake the border posts. They weren't expecting resistance. They deployed just 2,000 untried conscripts who were split up into small groups for their task. It was a tactical error. Each army unit was now vulnerable. Slovenia mobilized 35,000 police and militia who quickly surrounded them.
Enote jugoslavenske armade na slovenskem ozemlju odvisne od naše infrastrukture. Skladišča so bila drugje kot vojašnice, mi smo enostavno presekali te komunikacije. The Slovenes blocked every major road in the country. The thousands of Yugoslav troops in their barracks were trapped. Yesterday, they were there to protect the Slovenes. Today, they were their hostages. Jedeno, eto kako. Šta kažu, jel znate sve podatke protiv koga se borite i sve to? Znam, samo znam da pucaju na nas, isto više. Ne znate ko puca? Pucaju i teritorijalci, koji drugi. A znate li zbog čega se vodi ova ratova bitka? Otko znam, šta znam, ovi koliko ja kužim tu, ovi kao hoće da se odcijepljuju, a mi kao ne damo. Mi nismo pripremali ni sebe, ni vojsku našu da će to biti. Officers like the colonel, a Serb who had for 40 years served in Slovenia, saw their life's work shattered. Ja bih volio da vidim toga slovenskog vojnika koji će pucati u mene jugoslovenskog oficira. Vidite kako sam bio naivan, kako sam verovao tom narodu da smo mi jedna jedinstvena zemlja. The army tried to push through the Slovene barricades. They started airlifting supplies to their encircled soldiers. The Slovenes threw down the gauntlet. Mi smo dali zelo resno opozorilo vojski, da v primeru, da bomo ugotovili kakršnekoli premike vojaških helikopterjev nad Ljubljano, da jih bomo tudi sestrelili. Helikopter koji je baš snabdevao sa hranom poletao iz naše kase. Smo čuli tresak i moment kada je, znači kad je padao, kad je pogođen, kad je pao. All the helicopter had been carrying was bread for the Yugoslav soldiers. The pilot, who lay dead among the twisted wreckage, was a Slovene serving in the Yugoslav army. Teško je to bilo. To je bilo moment kada vidiš da više nema šale. The new order in Europe faces its first test. As Yugoslavia's army moves to crush Slovenia's democratic bid for independence, should the rest of Europe stand aside? In Luxembourg, European community leaders were at a summit meeting. They were keen to show they could handle the trouble in their own backyard without American help. They dropped everything to deal with the crisis. The first prize is to hold the federation together in Yugoslavia, but at the moment we face an emergency situation. The EC sent off a rescue mission, 3 foreign ministers, to persuade Slovenia and Croatia to back down. They reckoned the rebel republics would listen in the hope of international recognition. Fermo restando che noi riconosciamo la vostra dichiarazione di indipendenza e sovranità e l'appoggiamo, quindi però per metterla in atto e noi per riconoscerla formalmente attendiamo un periodo, si disse 3 mesi, e in quel periodo negoziamo. Since Slovenia was now a war zone, they met in newly independent Croatia. Ma la cosa un punto singolare era che Tudjman, che in quell'occasione faceva la sua prima grande uscita di carattere internazionale come presidente della Croazia, aveva previsto una cena quando aveva previsto che noi arrivassimo alle 8 o alle 9 di sera. Noi arrivavamo alle 3, Tudjman pretese che si mantenesse il programma e noi alle 3 di notte facemmo una cena in piena regola, con i camerieri, con tutte le portate. Da un lato c'era
questa idea, come si può dire, di normalità, di cerimonialità, così via, di etichetta, e dall'altro c'era la crisi, tra l'altro sottolineata dal fatto che arrivavano in quel momento KUCAN e gli altri sloveni che ovviamente che stavano in quel momento nell'occhio del ciclone, che erano piuttosto nervosi, assai poco disponibili a mangiare tutte le portate. Jaz praktično takrat spal nisem in najbrž sem tudi temu primerno izgledal, ko so prišli ministri, ki sem jih srečeval že prej, in takratni zunanji minister Luksemburga, gospod Pos, me je zgledal, da je rekel, kako pa izgledate, kaj se dogaja? In jaz sem rekel, vojna je. The EC ministers soon had something to celebrate. They'd stopped a war in Yugoslavia. The Slovenes agreed to a ceasefire and negotiations. I think that we achieved the main aim of our mission, which is bringing about a desescalation of the situation. But the army and the Slovenes kept fighting. The Yugoslav soldiers were getting the worst of it. I zvali smo Beograd. Sjećam se razgovora sa Žunićom, to je general Žunić koji je bio tada. I postavljaš naravno pitanje, ljudi šta radite? Pa jesmo li vojska? Pa ovdje se gine, ovdje se razbiva, ovdje nam ubiše ljude, evo sad oboriše helikopter. Poduzmite neke korake. Ako smo vojska, poduzmimo. Ako nismo vojska, onda stanimo. The decision had to be taken in Belgrade, the capital of both Serbia and Yugoslavia. The Minister of Defense proposed to the Yugoslav State Council that they launch a massive military attack. Mi smo Kadijevića pitali šta znači masovni vojni udar po Sloveniji. I on je nama rekao, to znači upotreba i avijacije i artiljerije i tenkova i tako dalje, jedan masovni vojni udar. Za 24 sata bi znači bila uspostavljena apsolutna kontrola svega onoga što se treba kontrolisati i izolacija onih koje je trebalo izolovati. Ali to očigledno znači i velika razaranja, znači i velike žrtve. The State Council members were about to authorize the attack. All they needed was the nod from the most powerful republic, Serbia, but they were in for a surprise. Ja sam tada vrlo jasno rekao da je besmisleno sa Slovencima se raspravljati i sa Slovencima ratovati, jer slovenačka situacija je čista. Oni su imaju etnički čistu republiku, nemaju teritorijalne sporove, jednostavno oni nama apsolutno ne smetaju ništa ako izađu iz Jugoslavije. I da zbog toga on predlaže da se donese odluka o povlačenju JNA iz Slovenije na nove granice. Niko nije uopšte ništa kazao. A mi smo vojnici. Nalazim se praktično u nečem što se tretira kao vrhovna komanda. Znači mi polemiku posle toga nismo imali. Ja inače nisam diskutovao. Reluctantly, the general stopped the fighting in Slovenia. Serbia's ambitions lay elsewhere.